দেখো আজকের টপিকের নাম কি? আজকের টপিকের নাম পলিসিস এবং এফেক্ট ব্রিটিশ রুলের উপর, আর সাথে সাথে ইকোনমিক্স, এডুকেশন, সোশ্যাল, পলিটিক্যাল, প্রিন্সলি স্টেট নিয়ে কিছু আর কি কোশ্চেন। ওকে, তোমার মডার্ন হিস্ট্রির। ওকে, তো প্রথম প্রশ্ন বলছে, হোয়ার ডিড দ্য টেলিগ্রাফ লাইন বি লেড ফার্স্ট? দেখো প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন তো তৈরি হয় তোমার কলকাতাতেই। কোথায়? আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্যালকাটা থেকে তোমার ডায়মন্ড হারবার অবধি। ওকে, প্রথম হয়, কিন্তু অপশানে দেখো বলেছে প্রথম, কিন্তু তারপরে তোমার কলকাতা এবং যে রুটটা তৈরি হয় হুগলি থেকে তোমার আগ্রা অবধি। ঠিক আছে, তো এটা ক্যালকাটা টু আগ্রা হয়ে যাবে। ওকে, হুইচ গভর্নর জেনারেল ইন্ডিয়া ইউজড টু রাইট পোয়েট্রি উইথ দ্য নেম ওয়েন মেরিদিত? ওকে, ওয়েন মেরিদিত। ওকে, দেখো তো এটা কী হয়ে যাবে? তো এটা লর্ড লিথন হয়ে যাবে। ওকে, তারপর বলছি ইন্ডিয়া কাউন্সিল 1852 অ্যাক্ট ওয়াজ বেসড অন হুইচ প্ল্যান? সেটা হয়ে যাবে ডিফারিং প্ল্যান হবে। ওকে, ডিফারিং প্ল্যান। তারপর কি বলছে দেখো, বলছে ফর ফার্স্ট টাইম পোস্টেজ স্ট্যাম্প ওয়ার রিলিজ হুইচ অফ দ্য ফলোইং রিজিয়ন? লর্ড রিপন, লর্ড লিটন, লর্ড ডালহৌসি নাকি লর্ড ক্যানিং? বাট রিলিজ হুইচ অফ দ্য ফলোইং রিজিয়ন, কোন রিজিয়নে প্রথম? তো এটা হয়ে যায় তোমার ডালহৌসিতে। ওকে, পোস্টেজ স্ট্যাম্প। দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1991, 1991, এক সেকেন্ড, বলছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1991 কেম ইন্টু এফেক্ট অন 23 ডিসেম্বর 1919। ইন দিস অ্যাক্ট দ্য রিফর্ম কমেন্ডেড ইন দ্য ড্যাশ রিপোর্ট ওয়াজ ইনক্লুড। তো এটা হয়ে যাবে মল্টেগু চেমসফোর্ড। ওকে, দ্যাট বলছে যে দ্য ড্যাশ ওয়াজ এ গ্রুপ অফ 7 মেম্বার পার্লামেন্ট ফ্রম দ্য ইউনাইটেড কিংডম কনস্টিটিউট টু সাজেস্ট কনস্টিটিউশনাল রিফর্ম ফর ব্রিটিশ ইন্ডিয়া। তো এটা হয়ে যাবে সিমন কমিশন। ওকে, দ্য ভিক্টোরি মেমোরিয়াল কনসিভড বাই লর্ড কার্জন রিপ্রেজেন্ট দ্য আর্কিটেকচারাল ক্লাইম্যাক্স অফ ড্যাশ সিটি। ক্যালকাটা সিটি হয়ে যাবে এটা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, লর্ড কার্জন আমরা জানি। 1900 উইচ অফ দ্য অ্যাক্ট অলসো নোন মন্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্ম, কোন অ্যাক্ট আমরা চিনি? এটা কী হয়ে যাবে? গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট 1999। ওকে, ঠিক আছে, মন্টেগু চেমসফোর্ড। ওকে, হুইচ অফ দ্য ফলোইং এডুকেশন কমিশন ওপেন্ড দ্যাট European education would help in moral upliftment of India? Moral upliftment of India. Which of the following education commission? তো এটা লিন্থিগো কমিশন, রামসে ম্যাকডোনাল্ড অ্যাওয়ার্ড, উডস ডিসপ্যাচ, ইরউইন রিপোর্ট। ওকে, তো এটা কী হয়ে যাবে? এটা হয়ে যাবে উড ডিসপ্যাচ। ওকে, in which of the following provinces of British India royalty system was introduced for collection of taxes? Which of the following provinces of British India রটবারি সিস্টেম, আচ্ছা, রটবারি সিস্টেম ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস। তো এটা হয়ে যাবে তোমার সাউথ ইন্ডিয়া। হবে, তারপর কী বলছে? ডক্ট্রিন অফ ল্যাবস ওয়াজ গিভেন বাই, doctrine of lapse was given by Lord Dalhousie. Which governor general in India 1972 introduced to court each district a criminal court ফৌজদারি আদালত নামে এবং সিভিল কোর্ট দিওয়ানি আদালত নামে? তো 1972 এটা করেছিল ওয়ারেন হেস্টিং। ওকে, which of the following governor general introduced a code which provide for separation of revenue administration of judicial administration? Which of the following governor general introduced code which provided for the separation of revenue administration?
separation of revenue, lot carbalysis. Okay, তারপর দেখো বলছে which British Viceroy of India was associated with ইলভার্টভিল enacted in 1984 ইলভার্টভিল, সো এটা হয়ে যাবে লর্ড রিপন। হু ওয়াজ দ্য গভর্নর জেনারেল ব্রিটিশ ইন ইন্ডিয়া when সতী প্রথা become illegal punishment? হু ওয়াজ দ্য গভর্নর জেনারেল যখন সতীদাহ প্রথা হয় তখন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক ছিল, জানি আমরা। ওকে, তারপর কি বলছে, which of the viceroy of India addressed the Bengal famine of 1943 by ordering the army to distribute relief supply to the starving rural Bengalis? কি বলতে চাইলো, বলছে which of the following viceroy of India addressed the Bengal famine of 1943 by ordering the army to distribute relief supply to starving rural Bengalis? তো এটা হয়ে যাবে লর্ড ওয়েভেল। ওকে, the act that transferred the power from British East India Company British Crown in India was Government Act 1858. Which of the following viceroy appointed the Hunter Commission 1882? কোন ভাইসরয়? হান্টার কমিশন না, তো হান্টার কমিশন হয়ে যাবে লর্ড রিপন। ড্যাশ পাবলিশ দ্য ফার্স্ট নিউজ পেপার ইন ইন্ডিয়া নেম দ্য বেঙ্গল গেজেট না 1780-তে। ড্যাশ পাবলিশ দ্য ফার্স্ট নিউজ পেপার ইন ইন্ডিয়া নেম দ্য বেঙ্গল গেজেট। ফার্স্ট নিউজ পেপার বেঙ্গল গেজেট কে পাবলিশ করেছিল? তো এটা পাবলিশ করেছিল কি কি আছে, হ্যাঁ, তো জেমস অগাস্টাস হিকি। ওকে, তারপর বলছে 1855 হু অ্যামং দ্য ফলোইং অ্যাপয়েন্টেড দ্য ফার্স্ট সার্ভেয়ার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া? তো 1850-এ ফার্স্ট সার্ভেয়ার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ছিল কলিন ম্যাকেনজিয়া। ওকে, in which year was first factory act passed during colonial rule in India? Colonial rule 1881। Okay, who among the following dazed the Royalty system during the British rule in India? Royalty system, তো লর্ড ডালহৌসি, লর্ড মিন্টো, ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার রিড। ওকে, তারপর বলছে কি, the context of colonial India Hotog Committee reported is related of which of the following field? তো Hotog Committee হেলথ, ইরিগেশন, এডুকেশন নাকি উরবানাইজেশন? তো এটা এডুকেশনের উপর। লর্ড হোস্টিং initiate the where the East India Company claimed that its authority was supreme and hence its power was greater than that of Indian state. Which Lord Hosting initiated the dash where the East India Company claimed that its authority was supreme and hence its power was greater than that of Indian state. Greater than policy paramountcy. Okay, তো বলছে who was the following found Asiatic Society of Bengal? ওকে, তোমার 1784। Who among the following founded the Asiatic Society of Bengal? Asiatic Society of Bengal, Sir William Jones। Okay, who among the following Governor General enacted the law against the Sati practice in December 1829? Who among the following Governor General enacted the law against the Sati practice in December? তো এটা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক। Which of the following Indian state first to sign a subsidiary alliance with British? সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স হায়দ্রাবাদ করেছিল। তারপর হু অ্যামং দ্য ফলোইং রিপেলড ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট 1878?
চারটের মধ্যে ভার্নিকুলার প্রেস অ্যাক্টকে রিপিল্ড হয়ে করেছিল। তো রিপিল্ড করেছিল লর্ড রিপন। ওকে, তারপর দেখো কি বলছে। বলছে which following legislation out to allow senior Indian magistrate to preside over cases involving British subject in India. Robert Bill, okay. In which of the following year was the Montfort Reform report presented by British colonial government in India? In which of the following year was Montfort Reform report presented by British colonial government in India? এটা 1918 ওকে। Which of the following British officers issued the infamous crueling order whereby Indians had to crawl on all four to press anally? কি বলছে? বলছে which of the following British officer issued the infamous crueling order whereby Indians had to crawl all fours the pass an alley? General Dyer, okay. Wood's dispatch is related with Wood dispatch, famine, মিলিটারি, ট্রেড নাকি এডুকেশন? তো উড হচ্ছে এডুকেশনে, ঠিক আছে। When did Indian Independence Act receive the British Royal Assent? 1947 জুলাই। তারপর হচ্ছে which of the following act British Parliament started that a member of the British cabinet was appointed Secretary of State in India, State for India? Which of the following act British Parliament state that a member of British cabinet was appointed Secretary of State of India? তো এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1858। ওকে, দেখো তারপরে কি বলছে। বলছে দ্য অ্যাক্ট দ্যাট অলসো নোন মর্লিমেন্টো রিফর্ম, মর্লিমেন্টো রিফর্ম নামে কোন অ্যাক্ট পরিচিত? ডেটা কাউন্সিল 1909 অ্যাক্ট dash is an act of the Parliament of Indian Kingdom that partitioned British India into two new independent domination of India and Pakistan 1947। তো এটা হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট। ওকে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ওয়াজ পাসড, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট পাস হচ্ছে 1858। অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ উইচ অ্যাক্ট ডিড কুইন ভিক্টোরিয়া, হু ওয়াজ monarchs of Britain, also become sovereign of British territories in India with the title Empress of India 1858? As a result of which act did Queen Victoria, who was the monarch of Britain, also become sovereign of British territory India with the title Empress? ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট, গভর্নমেন্ট অফ অ্যাক্ট, চার্টার অ্যাক্ট নাকি রেগুলেটিং অ্যাক্ট? তো এটা হয়ে যাবে কি গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট। ওকে, বলছে অবজেক্টিভ সাইমন কমিশন ওয়াজ টু ডিসাইড ইন্ডিয়াস পলিটিক্যাল ফিউচার, ডিসাইড ইন্ডিয়াস রিলিজিয়াস ফিউচার, ডিসাইড ইন্ডিয়াস এডুকেশন ফিউচার নাকি ডিসাইড ইন্ডিয়াস ইকোনমিক ফিউচার? তো এটা হয়ে যাবে ডিসাইড ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সাইমন কমিশন। ওকে, ফিউচার। Which of the British Parliament was also known ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানি অ্যাক্ট? 1773 নামে পরিচিত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যাক্ট কী নামে পরিচিত? তো এটা হচ্ছে চার্টার অ্যাক্ট নামে। ওকে, তারপর কি বলছে রয়্যালটি সিস্টেম রেভিনিউ coalition in India introduced by the British was based on the Smith theory of rent, Richardian theory of rent, Malthusian theory of rent নাকি ম্যাক্স থিওরি অফ রেন্ট? তো এটা মনে রাখবে, এটা Richardian theory of rent. I in which year was
ভার্নিকুলার প্রেস অ্যাক্ট ইনঅ্যাক্টেড ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, তো এটা হয়ে যাবে 1878-এ। এলফিস্টন ওয়াজ দ্য গভর্নমেন্ট অফ উইচ প্রভিন্সেস অফ ইন্ডিয়া ডিউরিং 1819 থেকে 1827 অব্দি। এলফিস্টন ওয়াজ দ্য গভর্নর অফ উইচ প্রভিন্সেস অফ ইন্ডিয়া? হুইচ প্রভিন্সেস অফ ইন্ডিয়া? নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সেস, মাদ্রাস, বেঙ্গল নাকি বোম্বে? তো এটা বোম্বে প্রভিন্সেস। ওকে, দ্য কোশ্চেন অ্যাসারশন আর রিজন বলছে যে during British rule, India export exceeded importance, leading surplus balance of trade. The surplus balance of trade was used growth development এবং ইন্ডিয়া। আচ্ছা, কী কী দিয়েছে একটু দেখি অপশানে। আচ্ছা দেখো, এইটা না ভুল হবে, এটা ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো কোনটা হয়ে যাবে? ভুল বললাম না, উপরেরটা ঠিক হয়ে যাবে। সো এটা তাহলে এটা ঠিক হয়ে যাবে, এটা কেটে যাবে। ওকে, আন্ডার হুইচ অ্যাক্ট ওয়াজ দ্য রুল অফ ব্রিটিশ ক্রাউন স্টাবলিশ ওভার ইন্ডিয়া? আচ্ছা, তো এটা কী হবে? আন্ডার হুইচ অ্যাক্ট ওয়াজ দ্য রুল অফ ব্রিটিশ ক্রাউন স্টাবলিশ অফ ওভার ইন্ডিয়া? তো ব্রিটিশ ওভার, এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট। ওকে, তারপর কী বলছে দেখো, বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যাক্ট ইজ অলসো নোন মরলেমেন্টো? তো মরলেমেন্টো অ্যাক্ট আমরা এক্ষুনি পড়লাম, যে কী নামে পড়েছি তো এক্ষুনি পড়লাম, তো এটা হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট 1999, ঠিক আছে, 1909। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়াজ ইনঅ্যাক্টেড 1860 ব্রিটিশ ইন্ডিয়া? দ্য পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট অফ বেঙ্গল, হিন্দু উইন্ডোজ অফ রিমার্চ এজ অ্যাক্ট, নাকি ইন্ডিয়ান প্যানেল কোড, নাকি ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট? আচ্ছা, তো এটা হয়ে যাবে কি ইন্ডিয়ান প্যানেল কোড। হুইচ ফলোইং ইয়ার ক্রিস্প মিশন অফার ডোমিনেশন স্টেটাস টু ইন্ডিয়া? আচ্ছা, তো এটা হয়ে যাবে 1942। আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স হু হ্যাড কমপ্লিটেড কন্ট্রোল ওভার দ্য স্টাবলিশ ইন্ট্রোডিউস, তো এটা গভর্নমেন্ট। ওকে, হুইচ গভর্নর জেনারেল বিল্ড দ্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কলকাতা? তো এটা মনে রাখবে, এটা পড়লাম আমরা এক্ষুনি, লর্ড কার্জন করেছিল। ইন হুইচ অফ দ্য ডিড লর্ড ডালহৌসি ইন্ট্রোডিউস রেল লাইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায়? রেল লাইন ডালহৌসি কত সালে? এটা 1853 প্রথমবার। তারপর বলছে হুইচ গভর্নর জেনারেল ইন্ডিয়া ইস্যু ফেমাস রেগুলেশন 17 ইন 1829, হুইচ ডিক্লারেশন প্র্যাকটিস আর সাথিলি ইলিগাল? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কোন গভর্নরের বেলায়? এটাও পড়েছি, কী বললাম আমরা এক্ষুনি, এটা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংয়ের বেলায় সতীদাহ প্রথা নিয়ে। আন্ডার হুইচ ফলোইং অ্যাক্ট ওয়াজ পাওয়ার টু রুল ইন্ডিয়া ট্রান্সফার ফ্রম ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি টু ব্রিটিশ ক্রাউন? হুইচ রুল অ্যাক্ট পাওয়ার? আচ্ছা, তো এটা মনে রাখবে, এটা কিন্তু গভর্নর ইন্ডিয়া হচ্ছে 1858। হুইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যাক্ট ইন্ট্রোডিউসড দ্য সিস্টেম অফ ডার্চে ইন প্রভিন্সিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ইন্ডিয়া? আচ্ছা, তো এটা কী হয়ে যাবে? এটা গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1919। হুইচ অফ দ্য রিফর্ম ওয়াজ ইনিশিয়েটেড বাই লর্ড রিপন? ওয়েলফেয়ার অফ লেবারার্স। আচ্ছা, তো এটা ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট। হুইচ অফ দ্য ফলোইং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ব্রিটিশ ইন্ডিয়া proposed all India Federation? Which of the following Government of India Act British India proposed all India Federation? তো এটা 1935-এ। British India Act was passed in which of the following year? British, আচ্ছা, ব্রিটিশ হয় তোমার 1784-তে। ওকে, তারপর কি বলছে? Under which act did individual member executive council own portfolio? দ্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট 1861। ওকে, এই ছিল মোটামুটি এই টপিকের প্রশ্ন। থ্যাংক ইউ।